Kan nuti fayyaa keessanii nagaagalita waaqayyoo amshiitu from isheetti online tutorial baga jiraata akka yaada keessirratti hundaa'uudhaan chapter 7 akka isin dhiyaatu especially barattoonni qorumsarra jirtan yaada akkana akkasinitti kan dhufisiiseen jira. So chapter 7 is talking about Indigenous knowledge system or IKS and practice. Kanaaf akkam practice akka goonu nu barsiisa. Me walumaan haa ilaallu irraa kaane. So groupiin osoo hin ta'in si fayyada. Telegram channel keenya Telegram channel kana irratti wantoota baay'ee achirratti gadhiifamu waan ta'eef qorumsoonni garaagaraa just si fayyadu jedhamanii wantoonni yaadaman hundumtiyyuu achirratti gadhiifamu gatiiteef ilis si fayyada join godha. Obboloota keessan biraatti affeeraan ergaa godha. Video kun immoo yoo isin tole dirqamaan qabu yoo isin tole subscribe video biraa akkasiin qaqqabu subscribe if gootiin notification gaafa kennan just akkuma si gadhiifameen notification godha isinitti himaa jechuudha. Notification kenna all kan jettu irra godhadhaa. Kazaan information kennamu hundumtuu isin bira qaqqaba. Yeroo hundumaayyuu filannoo keessan isheel TV yaa ta'uun yaada kodha. So walumaa galatiyyuu mee barumsa keenya irratti haa ceenu. Unit 7 Indigenous Knowledge System or IKS jechuun Indigenous Knowledge System and abbreviation isaatii and what practice. So definition of concepts. Concept isaa definition isaa maali? Concept jalqaba irratti Indigenous Knowledge System jechuun concept jalqaba definition isaa maalidha? Then 611 Indigenous Knowledge. Indigenous Knowledge System. What does it mean? Indigenous Knowledge System is defined as a technical insight of wisdom. A technical insight of wisdom. Wisdom, you know, just as you are remember in civic, insight of wisdom gained and what developed by people in particular localities through what? Through years of careful observation and experimentation. Kanechun hawaasa tokko keessatti wantoonni habitaan guddatan jiru maal? Insight of what? Wisdom gained and what? Hawaasummaan kan argamu and what? Developed by people. Hawaasummaan immoo kan guddatu in what? In particular locality yookaan immoo naannoo particularity tokko keessatti hawaasummaan sana kan guddatu. That's we call Indigenous Knowledge System jennaani. Kana jechuun fakkeenya akka sadarkaa biyyaatitti jaarsota biyyaa kan jennee ilaalaa turre fakkeenyaaf abbaa gadaa maal jennee kaasaa turre san you have to remember chapter 6. So particular locality through what? Years of careful observation and what? Experimentation. So it is embodied in what? Culture. Aadaa keessatti qabatamanii kan jiran is what? Described as what? An integrated pattern of human knowledge, beliefs and what? Behavior. Kamitti ibsamu described as what? Integrated pattern of human knowledge. Yookaan immoo human knowledge yookaan immoo beekumsi namaa kan ittiin guddatu yookaan immoo kan ittiin bahee mul'atu jechuudha. Integrated kan ittiin ta'u maala. That's what beliefs amantiin yookaan immoo amantaan hawaasa tokko waliin qabu behavior amanni isaanii fakkeenyaaf naannoo hawaasni jaarsan itti wal bulchan keessatti waa'ee isaanii sirriitti understand gochuun ni danda'ama. Just waa'ee sana haasaa. It consists of what? It consists of language, ideas, beliefs, customs, taboos, codes, institution, tools, technique, artifacts, ritual, ceremony, folklores, and the gender. Kununduma consists of what? Language. Isaan kunin kun maala culture. Warroota eenyu ibsanii indigenous knowledge kana warroota ibsanii jechuudha. Achi keessatti that's what it is embodied in culture kan jennee. Embodied in culture is described as integrated pattern of what? Human knowledge, belief and behavior. Kanneen kan of keessatti qabata jechuudha. It consists of what? Okay, it consists of slide kana jira. It consists of language, ideas, beliefs, customs and codes. Kana cuma jechuudha custom waa'ee aadaa, belief, safuu aadaa wantoota akkasii jechuudha. Institution,
tools, technique, artifacts, ritual, ceremony. Walumaa galatti wantoota hawaasa tokko keessa jiran jechuudha. Kanaaf isaan dabalatee wanti of keessatti qabuudha kan inni haasawasitti. This culture is passed down for generation and what provide a holistic view of how to use natural resources based on traditional ethical perspective. Kana jechuun maal jechuudha? This culture is what passed down for generation. Kana jechuun generation tokko irraa gara generation tokkotti maadha hin daddarbaa yookaan hin dabarsina. Fakkeenyaaf nuti abboota keenya irraa maadha kan dhaalle qabna. Isa abboota keenya irraa dhaalle kana immoo ijoollee keenyaaf dhala keenyaaf maal passed jechuudha. That what it provide a holistic view of how to use natural resources yookaan qabeenya uumamaa akkamitti akka fayyadaman based on what traditional ethical perspective. Akka safuu aadaa akka safuu hawaasaatti qabeenya uumamaa tokko akkamitti akka itti fayyadamuu qaban kan nama barsiisu jechuudha. So okay. Indigenous knowledge system refers a total of what knowledge walma beekumsa walii gala and what practices na practice jechuun maal jechuudha wanta fakkeenya knowledge jiru isaan practice keetiin godhu you know that's the jecha ifaadha waan ta'eef practice isaa akkamitti akka deddeebinu gochaa isaa jechuudha. That's what total knowledge and practice whether what explicitity or implicitity ifa beekan jiruu fi maala keessatti yookaan explicitly kan jennu ala beekamu implicitly keessumatti kan ta'u used in what in the management of socio-economic, ecological and what spiritual problems of life stored in what the collective memory and community orally among members of the society, no, among members of the community and to the future generation. Kana jechuun magaalatti maadha total of knowledge in the practice beekumsa walii gala hawaasa keessa jiru sanaa fi practice akkamitti akka godhan fakkeenyaaf abbootii keenya irraa waan barree qabna haadholii keenya irraa waan barree qabna warroota barreessan maadha akkamitti maadha akka itti practice goonuu walumaa galatti kan nutti himudha. Okay, the rest one is 612 Indigenous peoples and indigenous knowledge. Asitti maadha indigenous people tokko indigenous people warrata and what indigenous knowledge. Indigenous knowledge kun maadha indigenous people warreen maadha indigenous people it refers to what a specific group maante specific ta'e maadha hawaasa keessa yookaan uummata keessa group specific ta'e tokko that what occupy a group is a group of what people occupying a certain geographic area murtaa ta'e tokko irra kan jiraatan jechuudha. What it refers to a specific group of people occupying a certain geographic area for many generation baay'eedhaaf iddoo tokko occupy iddoo wayyan qabata waan certain area certain geographic area naannoo tokko kan jiraata. That what indigenous people jennee waamna. Indigenous people possess practice and what protect. Indigenous people jennuun maal godha possess wantoota tokko qabeenya adda addaa that practice haala jireenya isaanii practice inni godhu then what protect a total sum of what knowledge beekumsa walii galamaadha protect godhu hin eegu yookaan akkasumaan qisaasees akka hin jiraanne jechuudha. And what skills dandeettii namootaallee kan protect kan godhanidha constitutive of their meaning beliefs system livelihood construction and what expression that distinguish them from other group. Maalidha warro wantoota isaan namoota biraatti adda baasan tokko asumatti maal ilaalle constitutive of what their meaning belief system haala constitutive of their meaning isaanii meaning constitutive isaanii yookaan immoo haala ittiin bulmaata seera isaanii kan ibsu then livelihood yookaan immoo haala waliin jireenya hawaasaa akkam construct akka ta'u kan ibsu then what expression that distinguish them from other group akkasuma group isaanii groupii biraatti maal adda kan baasu jechuudha. That we call indigenous people in kan of keessatti qabatan jechuudha.
However, however, the concept indigenous, jechum the concept of indigenous Yorkun Mada is a social and what historical construct. Mada social as a symptom of historical construct with high political, social and economic stakes. Indigenous kan jennu kun maadha social and historical construct yookaan immoo akka hawaasa tokko yookaan immoo akka seenaa wayitu construct kan ta'e kan ijaarame jechuudha. Historical construct with what high political siyaasa guddaadhaan hawaasa cimaa ta'een social and what economic stakes economic of keessa qabate. Baay'ee hawaasa keessatti jechuun sadan kun street base qabadha political, social and economic. They are defined in terms of these three words. So politically, socially and what economically. Isaan kan of keessa qabata jechuudha. Gaafa nu waa'ee maalii haasofnu waa'ee indigenous haasofnu jechuudha. The World Bank is 2003 2003 World Bank maal jedhee akkuma definition kenneef indigenous kanaaf definition of indigenous peoples includes what close attachment to what ancestral territories and what natural resources. Wantoota darbeen ancestral territory and attachment qaban hidhata kan qabanii fi maadha natural resources kan qabeenya uumamaatiin hidhata kan qaban jedhee define godhe World Bank bara 2003 itti jechuudha. Okay. Presence of customer, social and political institution. Inni biraammoo maadha presence of customary social yookaan immoo haala jireenya social yookaan hawaasa tokko and what political institution yookaan immoo dhaabbata siyaasaa isaan gidduu jiru yookaan immoo haalota siyaasaa isaan gidduu jiru kan ibsu jedhanii define godhan. Akkasuma immoo maadha subsistence oriented economic systems kanas jedhanii define godhanii. Akkasuma indigenous language yookaan afaan indigenous ta'edha akka yookaan immoo akka biyyaatti afaan guddina qabudha. Maaliin indigenous kana jecha indigenous kana define gaafa godhan. And what self identification dhuunfaa ofii kan ittiin adda baasan. And what identification self identification and identification by others as member of a distinct culture group. Tokko self identification gaafa jennu individually keenya gaafa ta'u, identification by others as a members of a distinct group jechuun groupii distinct tokko groupii adda bahee tokko irraa identify kan ittiin goonu. Fakkeenyaaf indigenous local government keessatti gaafa ilaalle abbaa seeraa waa'ee saba biraarraa yookaan immoo indigenous biraarraa yookaan immoo haala hawaasa tokko itti bulchu seera biraarraa kan itti adda baasnu jechuudha. Fakkeenyaaf nama abbaa gadaa keessa jiruu fi nama baallee keessa jiru adda baasuu dandeenya. Maadhaan meembariin keessatti hirmaatan jechuudha. That's why we call identification by what others as members of a distinct culture group. Jedhanii kan qolle kanadha jechuudha. Academic definition focus on academic definition immoo focus on godhumaa irratti. Anaga amma kana sun kun maadha World Bank. Academic definition immoo eenyu focus godha. Focus on living in tradition based cultures. Marat based kan ta'e tradition rat based kan ta'e. Tradition based kan jiraatamu. That having got political autonomy prior to what? Prior to colonialism and seeking to what? Preserve cultural integrity in the present. Kana jechuun maal jechuudha? Academic definition maarratti hundaa'anii define godhanii traditional based culture yookaan immoo traditional irratti kan hundaa'e aadaa traditional yookaan immoo haala hawaasa tokko irratti. Fakkeenyaaf hawaasa kamiyyuu tradition mataa isaa qaba yookaan immoo aadaa mataa isaa qaba ittiin jiraatu. Kanaaf achirratti depend godhuudhaan yookaan depend ta'uudhaan fakkeenyaaf waa'ee sirna gadaa gaafa haasan uummata Oromoo irratti depend ta'uudhaan akkas jedhanii haasa'u jechuudha. That why yookaan community yookaan immoo society tokko irratti depend ta'uudhaan waan haasamu jechuudha. What having what political autonomy prior to what colonialism and seeking to preserve cultural integrity in the present. Kanaaf walumaa galatti depend kan ibsan isaa maadhaani living in traditional based cultures. Kanaaf culture isaan irra jira irratti based ta'uudhaan
definition kan kennan academic definition dha. Okay, inni itti aanu immoo in some despite the lack of universal definition for the concept of indigenous peoples. In some, despite what? The lack of universal definition yookaan immoo definition waliigalaa jechuudha for the concept of indigenous. Why concept of indigenous kan yookaan immoo concept why indigenous gaafa what the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Abbreviation kan the United Nations Permanent what Forum on Indigenous Issues. Sets out what distinguishing features. Maal adda baasan distinguishing features yookaan immoo amaloota itti adda baasan yookaan feature yookaan character itti adda baasan kan eenyuun UNPFI kun jechuudha. These include what maal kan feesa qabatu kan isaan distinguish features isaanii jechuudha yookaan immoo indigenous people kan indigenous people biraarraa kan itti adda baasan universal definition for what the concept of indigenous peoples. The United Nations Permanent Forum on the Indigenous Issues says out distinguished features. These include the one, self-identification as indigenous people. Self-identification jechuun ofii isaanii adda baasan akkamitti akka indigenous people isaanii adda ittiin baasan jechuudha. At the individual level and what accepted by what the committee as their member. Tokko akka individual lammaffaa at what a committee member. Yookaan immoo committee keessa jiran keessatti memberii akka ta'anitti accepted kan ta'e yookaan kan fudhatama qabu jechuudha. Akkasitti maadhaan self identification as indigenous people kan jennu isaadha jechuudha. Okay. Inni biraa immoo historical continuity what with the pre-colonial and or pre-settler societies. Inni kun immoo maalidha? Historical continuity with what pre-colonial jechuun kolonii ta'uudhaan dura kan jiruu fi maalidha? Settlement yookaan immoo haala teessuma san dura jiru jechuudha yookaan immoo wantoota processes san dura jiru maal sanarratti hundaa'anii maal indigenous people or what definition indigenous people kana kennu kun hundumti maalidha karaa itti maal indigenous people kana distinguish goonu yookaan gruppii tokkorraa gruppii biraatiin kan distinguish ittiin goonu jechuudha. Distinguishing features amaloota ittiin adda baasnu jechuudha. Kanaaf tokko maalidha self identification as indigenous people kan jennu at the individual level and what accepted by the community as their member akka member isaaniitti illee accept kan ta'e inni what the second one is historical continuity with what pre-colonial and or pre-settler society jenne wantoota kana of keessa qabata. Inni biraa strong link to what territories kana jechuun strong link to territories jechuun yookaan link yookaan walitti hidhamiinsa guddaa daangaa wajjin kan qaba jechuudha. And what surrounding natural resources yookaan immoo natural resources yookaan qabeenya uumamaa marsuudhaan walitti hidhama qabu. Distinct social yookaan immoo hawaasa adda ba'e tokko yookaan immoo distinct jechuun within boundary beekamaa ta'een kan adda ba'e jechuudha. Distinct social economic or political system, distinct language afaan ifa ta'een culture and what beliefs, information of non-dominant groups of society. Formation of what non-dominant groups yookaan gruppii dominant ta'een jechuudha of society and what maintain and what reproduce jalqabarratuma maintain akkasuma reproduce what see ancestral environment jechuun wanti ancestral inni waan darbee kan jiru jechuudha. That's what ancestral environments and system as what as distinctive peoples and communities. Okay, indigenous knowledge ni mobile indigenous people ilaale indigenous knowledge ni mo there is no universally agreed single definition for indigenous knowledge. Indigenous knowledge kanaaf maaltu hin jiru jedha universally definition ta'e hin jiru
universally definition ta'e hin jiru. Kana jechuun maadha akka waliigalaatti worldwide kan ta'e fakkeenyaaf jechi single word isaaf kenname jiru hundumtuu perspective mataa isaatiin hiikuu jechuudha. According to Warren, akka Warrenitti indigenous knowledge is the local knowledge. Indigenous knowledge maadha local knowledge dha jedhe eenyuun akka yaada Warrenitti. Knowledge that is what unique to a given culture. Culture tokko maadha unique kan ta'e. Sorry. If I'm listening to okay, of culture. Kanaaf indigenous knowledge kana akka dhuunfaatti yaada mataa isaatiin hiikanii according to Warren akka yaada Warrenitti maadha indigenous knowledge is the local knowledge yookaan local knowledge jedhee kazan local knowledge kun immoo maadha knowledge that is unique to a given culture or society yookaan immoo culture tokko yookaan society tokko maal kan ta'e unique kan ta'e yookaan immoo adda kan baasu jechuudha. Individual yaada individual mataa isaa unique jechuun kan biraan akka waliif kan unique tokko qofa kan ibsu jechuudha. Since every population is what unique in what in terms of it is environment akka environment isaatti maal unique dha. Resources akka qabeenya uumamaa mataa isaanii qabanitti and the tools in indigenous knowledge will also what be unique. Tokko resources isaanii irratti environment isaanii irratti hundaa'u maadha indigenous knowledge isaanii illee maadha unique ta'uu danda'a. Kanaaf worldwide definition kan hin qabneef iyyuu akkuma naannootti maadha unique kan ta'e adda addummaa waan qabuuf jechuudha. Indigenous knowledge contrasts the international knowledge maadha international knowledge maana contrast kan godhu yookaan immoo it what contrasts the international knowledge system generated by universal research institution and what private firms. International universal research institution akka addunyaatti man research institution ammaadha kan ta'e generate kan ta'e maalin indigenous knowledge contrasts the international knowledge system generated by what universal research institution and what private firms jechuun daldala dhuunfaatiin ta'uu danda'a. Firms just like akka daldalaatti kan ibsudha. Sadarkaa nama dhuunfaatti illee jechuudha. Definition kan kenname that what contrasts what the indigenous knowledge kana kan ibsanii yaada jedhu of keessaa qaba. It is what the basis for local level maadha local level what basic kan ta'e local level decision making sadarkaa naannootti yookaan immoo sadarkaa local level jechuun maybe sadarkaa naannootti decision making gochuudhaaf yookaan immoo murtoo tokko kennuudhaaf maal kan ta'e base kan ta'e maalin indigenous knowledge kun beekumsa indigenous kana qabaachuu qabnaa jechuudha. Maadhaan sadarkaa naannoo keenyaatti fakkeenya hawaasummaa naannoo keenyaa keessatti murteessuudhaaf fakkeenyaaf jaarsa biyyaatiin illee namoota military jedhanii namoota araarsan maal just like that wantoota akkasii jechuudha. In agriculture qonna keessatti health care fayyaa keessatti food preparation nyaata qopheessuu keessatti education barumsa keessatti natural resource qabeenya uumamaa keessatti manage gochuu keessatti and a host of other activities in rural communities sadarkaa naannootti maadha wantoota adda addaa host of other activities adda addaa maadha host gochuu activities sana control gochuu qabu rural community jechuun naannoo baadiyyaatti wantoota sana hojjechuun maal nu barbaachisa indigenous knowledge nu barbaachisa. For now for Kwaku and Morina akka yaada jara kanaatti indigenous knowledge is a unique local knowledge maadha unique local knowledge to a given culture or society maadha unique dha akkasuma maadhaaf
given culture or society aadaa tokko yookaan immoo hawaasa yookaan society tokkoof groupii tokkoof kan kenname jechuudha. That's what. Fakkeenyaaf uummata Oromoo biratti waa'ee gadaa gaafa dubbanne specifically is given to what society, given culture or what society to what specific groupii dha. Groupii tokkoof kan kenname. That's what a unique kan jedhame kana unique local knowledge to a given culture. Kana jechuun Oromiyaa akka lookaalii tokkotti gaafa fudhanne example jechaa jira. Waa'ee isaa kana kan dubbatu sirna gadaa gaafate waa'ee kana waa'ee sirna gadaa ta'uudhaaf specifically what unique for what Oromo peoples, not used for Tigray or Amara. Akkasuma immoo aadaan isaan bira jiru immoo fakkeenya aadaan uummata Amaaraa bira jiru uummata Oromoo biratti maybe tokko ta'uu danda'a. That what unique local knowledge kan jedhuuf kanaaf jechuudha. Indigenous knowledge exists in rural and urban society. It exists godhamu rural and urban baadiyyaa fi magaalaatti society as part of life akka partii jireenya isaaniitti kan ilaalachu. That what their livelihood wala haala waliin jiraata depends on specific skills and knowledge for what survival. Jiraachuudhaaf specifically life isaan keessa deeman kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf akkasumaan cal jedhamee osoo hin ta'in haalli waliin jireenya fakkeenya uummanni baadiyyaa akkamitti akka waliin jiraatu uummanni magaalaa akkamitti akka waliin jiraatan laayifii mataa isaanii qabu. That what indigenous knowledge beekumsa nuti jennu kun maal exist in what rural baadiyyaa keessa jira and urban society magaalaa keessa jira as part of life. That's reliably would depend on specific skills and knowledge for survival. When the World Bank refers to indigenous knowledge as a large body of what knowledge. Yookaan immoo qaama beekumsaa guddaa jedhanii kan ibsan eenyudha World Banking akkasitti ibsaa. And skills which is what developed outside what the formal system including development planning. Guddina plan ta'een alattiyyuu maadha baay'ee guddatee kan mul'atu jedhaniis inni ibsu what skill dandeettii which is what developed outside what the formal system. Outside formal system yookaan normal karaan ta'een sirriitti kan bahee mul'atu jechuudha. Including development planning, environmental assessment, resource management, local conservation of what biological resources and what conflict resolution. Rakkoolee furuu irratti biological resource jechuun biological lubbu qabeeyyii naannoo jiran irratti maal kan gochuun conservation yookaan immoo wanta barbaadu conserve godhamee akka itti fayyadamu local conservation of biological resource kan jennuun wantoota akkasiiti jechuudha. Kan hundumaa kan fayyadamu eenyudha? Indigenous knowledge jechuudha. Indigenous knowledge has different but closely related names. Definition mataa isaanii definition garaagaraa qabu garuu maadha maqaa wal fakkaatu walitti dhiyaatu qabu. Different but what closely related names such as what folk knowledge, local knowledge, or wisdom or what non-formal knowledge. Ifam xiqqoo waan dadhabeen hojjechaa waan ta'eef buloonni tokko koomentii gaafa godhan xiqqoo qorumsa rakkisaa waan natti himtaniif amsoota dadhabeen jira garuu isiniif jedheen naqee akkatti immoo dadhabee hojjedhee isin immoo buloota biraa biraan ga'uun dagatina teekkerefe sheer godhamu mala ammoo namoota biraatiif sheer godhi subscribe godhi like godhi. Okay, kanaaf indigenous knowledge has different but closely related names maqaa walitti dhiyaate qaba such as what folk knowledge, local knowledge or wisdom or non-formal knowledge, culture, indigenous, technical knowledge, traditional, ecological knowledge, traditional knowledge, and others. Fi kanneen kan fakkaatan maalidha has different maqaa garaagaraa qabu or what indigenous knowledge has what different garaagara garuu maal close related ni maqaa wal fakkaatudha. Asitti maal amma folk knowledge na hundumtuu knowledge dha local knowledge na wal fakkaatu maqaan isaanii maal related name
garuma difference qaba understand gotan jedhee yaada. Okay, all these terms have similar concepts and what refer to how maadha concept wal fakkaataa qaba termoon nagammaa sun concept wal fakkaataa qabu and what refer to what how members of community perceive and what understand their environmental and the resources. Namoon hawaasni kanaan sun akkamitti perceive gochuu akka danda'a maal perceive and what understand fudhachuu fi maal hubachuu akkamitti akka danda'a maali environment isaanii resources isaanii qabeenya uumamaa isaanii particularly the way they what convert what the resource through what labor humna isaanii fayyadamuudhaan resources jiru sana yookaan immoo raw material jiru sana gara hojiitti akkamitti akka jijjiiruu danda'a maal this knowledge is what a base material yookaan immoo wanta base ta'e wanta kanaaf yookaan material raw material jechuudha beekumsa kana qabaachuun barbaachisaa jechuudha. In some indigenous knowledge is the knowledge that what people in a given community have what developed over time and that continues to what develop. Kana salphaadha. Maal jedha indigenous knowledge is what the knowledge that what people in a given community manni community kennam tokko keessatti jiru kun community ta'e keessa jiru what have developed over time yeroo irratti maadha hin guddatu and what that continues to develop hin guddatu guddata immoo kan itti fufan jechuudha continues to develop guddachuudhaaf kan itti fufan that what indigenous knowledge base godhanii warroota fayyadaman jechuudha. Indigenous knowledge is jedhee kan definition isaati it is based on experience based kana waa'ee jaarsa biyya mnaama haasatur chapter 6 keessatti based on experience often tested over what countries centuries jaarradhaan test kan ta'e waggaa dheeraa turuu jechuudha of use adapted to local culture and what environment dynamic and changing yaada jedhu of keessaa qaba. So features of indigenous knowledge. Amaloon indigenous knowledge immoo maal features yookaan character isaanii maalidha? Okay, Ellen and Harris akka yaada jara kanaatti 1996 jechuudha identified the following special features of indigenous knowledge that distinguish it broadly from what other knowledge. Kana jechuun maal jechuudha? Following special features of indigenous knowledge that what distinguish it broadly bal'inaan jiru from what other knowledge bal'inaan adda kan baasan that what local keessatti adda baasan tokko maadhaani local ta'uu isaati and that it is rooted in what in particular community ta'e keessatti yookaan community murtaa'aa tokko keessatti and what situated within what broader culture tradition aadaa bal'aa wajjin immoo situated with what broader cultural tradition talk specifical yookaan particular community dhafi lamaffaan situated with what broader culture tradition. It is a set of what experience generated by people living in those communities. Ummatoota communities na keessa jiraatan experience tokko waggaa dheeraa muuxannoo waggaa dheeraa kan qabu fakkeenya jaarsa tokko gaafa fudhanne jaarsa biyya tokko gaafa fudhanne inni kan jiraatu maadha localii tokko yookaan immoo naannoo tokko keessa kazaan naannoo tokko keessa immoo particular community jennaan isaanii kazaa situated with one broader cultural tradition. Kana jechuun immoo jaarsi sun immoo communities na keessa ba'e immoo culture adda addaatu immoo jira communities na keessa that broader what cultural tradition kan jennee achi ba'ee namoota biraa araarsuu danda'a just like that isa irratti hundaa'e jechuudha. Tacit knowledge not easily codifiable salphaatti codifiable kan hin taane maadhennaan tacit knowledge jennaan jedha transmitted orally afaanin kan daddarbu or what through limitation and what demonstration through imitation and demonstration kan jechuun transmit oral jechuun walumaa galatti maal afaanin kan daddarbu jechuudha that's not documented or what are written jedhama.
experimental rather than what theoretical knowledge. Experimental jechuun practically kan hojjetamu jechuudha. Rather than theoretical afaan theory isaa kaasamuurra practice fakkeenyaaf jaarsi biyyaa akkas godhee barreeffaman kan ta'u jaarsi biyyaa ta'eema kan agarsiisu jechuudha baay'inaan. Fakkeenya akka xaraarsa guyyaa kanaa sa'aatii kana xaraarsa yoo wanti dookumentii ta'e jiru garuu maal experimental kan hojjetamu jechuudha. Experimental rather than theoretical knowledge. Experience and trial and error tested in the rigorous laboratory of survival of local communities constantly what reinforce indigenous knowledge da isma mu dibade sana nacho learn through repetition irredeebiidhaan maal barachuu learning through repetition which is a defining characteristic of a tradition even when new knowledge is added even knowledge haruftillee gaafati dabalame maadha defining what characteristics of tradition even when new knowledge is added maal irruma deddeemee barata kan dura baratee baradheera itti waan ibsu fakkeenyaaf nama araarsu akka araarsitu yeroo hundumaa maal daily jaarsi tokko gaafa nama araarsu hundi san develop gochaa deemee beekumsa san ay kana nan beekee waan dhaabuun qabu that was learning through repetition kan jennu isa kanaadha jechuudha maali indigenous knowledge repetition is in what the retention and what reinforcement of integrated indigenous knowledge jechuudha constantly what changing kan jijjiiramu being what produced as well as what reproduced discovered as well as what lost akkuma kun jiru jedha being what produced akkuma ta'u akkuma uumamaa as well as reproduced irra deebi'ames maadha producing godhama discovered in argatama akkasuma as well as lost in dhabamasi that though it is often what perceived by what external observers as being what somewhat static kanaaf yaada ifaadha significance of indigenous knowledge kana significance isaa maalidha baase adda kan isa godhu until recently hanga ammaa jechuudha the development of community conception of knowledge was influenced what by the philosophy and what method of Western sciences. Until recently, hangamati, the development of community conception of knowledge was influenced what by the philosophy and method of Western science. Western science yoo kanimo, but knowledge amount influence tau, no by philosophy that influence tau. Maali namoota concepting community tokko jechuudha. Kanaaf today yeroo ammaa kana wada scholars and public policy makers are what recognizing what the importance of various local or cultural based knowledge system in addressing what the pressing problems of development and what the environment. Nachuma the scholars and the public policy scholars fi mala public policy no kan policy na wasa magodum makers are what recognize the importance of various local or cultural based knowledge systems beekumsoota maadha sadarkaa naannoo fi naannoo hawaasa tokko irratti hundaa'uudhaan sadarkaa naannoo tokkotti yookaan in what in important various local or what cultural based knowledge system in addressing what the pressing problems of development and what the environment rakkoolee jiru furuu akka danda'an address kan gona kan agarsiisan jechuudha that what depend on within a specific or particular community or in one local community keessatti kan ta'uudha jechuudha yaanni isaa walumaa galatti yaanni jara kana maalidha iskoolaroota garagaraa fi poolisii hawaasa fayyadamuudhaan maal kan godhan riikoonnaayizii barbaachisummaa indigenous knowledge akka himan kan godhu jechuudha. The knowledge of local people is an enabling component of development. The knowledge of local people is an enabling component of development. Yookaan immoo componentii guddinaa enable kan godhan akka ta'u kan godhan maalidha? The knowledge of local people. Beekumsa ummata naannoo tokko keessa jiran yookaan immoo indigenous knowledge sanaan warra badhaadhanidha jechuudha.
Indigenous knowledge system enable people to develop strategies for handling household and what communal activity kana maadha handle akkam takka gochuu danda'a qabu akkam akka danda'anu kan barsiisudha enable namoonni beekumsa kana qaban maadha hin danda'u jechuudha kana indigenous knowledges enable people to what to develop what strategies maal gochuu strategy develop gochuu akka danda'an for what handling household mana isaanii maadha handle gochuu akka qabu kan danda'an and what communal activities yookaan immoo activity hawaasaa akkamitti maat handle gochuu akka danda'an isallee barsiisa jechuudha. In Ethiopia Dibo and Jige in Ethiopia Dabo and Jigi are what important uniting force in communal activity. Kana jechuun Dabo afaan Oromoo isaati Jigi Amaariffaan I think akkasitti yaada. Dabo jechuun namoonni hojii tokko hojjechuudhaaf fakkeenyaaf imamii fa'aa waan tokko hin jedhama iddoo tokkotti walitti kan qabaman jechuudha. Fakkeenyaaf haamaam ani yaa ta'u boloqqee garagaraa sasaabu qabeenya garagaraa lafa sasaabu haa ta'u har'a kan koo hojjedhaa burmuu keessan hojjedhanii kan waliin deeman maadha Daboo yookiin Jigii jennaan ta'a. Important unity force in what communal activities activity hawaasa keessa kan fayyadamanidha. Members of the community unit to what provide essential input including what direct labor to what operation directly operation yookaan hojii sanarratti operate kan godhan kan hojjetan jechuudha. That is what Jigii or Daboo jennee kan waamnu. This deployment of manpower is what is strongly supported by what indigenous knowledge. Any support indigenous knowledge that supports that to namun kun tokkummaan hojii kan hojjechuun which is what composed of what technologies maal kan qabu composed of what technology garagaraa of qabu what rules information approaches and relationships walitti dhufeenya qabu that are vital to what sustainable development man sustainable mijata ta'e hojjechuudhaaf namoonni kun maal relationship isaanii approaches isaanii information isaanii ruling technology isaa fayyadama maal murteessaadha. Okay, according to Paula Puffer akka yaada namicha kanaatti 1995 indigenous local knowledge helps to what find best solution maal barbaadu best solution fooyyee qabu barbaadu solution to what to develop challenges maana challenge godhanii itti adeemama indigenous local knowledge indigenous or local knowledge helps what to find best solution maal fayyada local knowledge kun yookaan indigenous kan jennu kun maal fayyada to find what best solution to development what challenges bishee gara guddinaan yookaan hojii tokko gaafa hojjennu challenge mudatu hin jiru isaaf solution akka barbaadnu kan nu barsiisan jechuudha. Familiarity with what the local knowledge can help what extensionists and researchers understand and what communicate better with that local people. Kanaaf namoonni beekumsa kana qabamanidha local people wajjin communication bareeda ta'e what better communicate or what communicate better with what local people isaan wajjin maadha bifa bareedatiin communication gaggeessu yaada jedhu of keessaa qaba. In general indigenous knowledge is an important part of what the lives of the poor in general walumaa galatti indigenous knowledge is an important part of the lives of the poor yookaan immoo jireenya fakkeenyaaf maal jedhe akkasii ibsutu sanatti galee indigenous knowledge warroon beekumsa kana qaban is what an important part of the lives of the poor. Kana jechuun warroonni jireenya gadi bu'aa jiraatan jiru garuu beekumsa kana kan qaban maadha is what an important maal hin barbaachisa warroota maadha jireenya poor jechuun hiyyummaa jechuudha miti yaada bakka hariiroo gadi bu'aa keessa kan jira jechuudha. Isaas sanaaf hin barbaachisa maal ta'uudhaaf become to reach jechuudha gara durummaatti kan fidan maal ilaalcha isaanii yaada isaanii maal isaanii that indigenous is an important part of what the lives of the poor. This knowledge is what a key element of what the social capital. A key element of what the social capital. What social capital social tokko kan godhe what key element of knowledge of what the poor. Agarte yaada mu dubbanni kana jechuudha. Yaada mu dhasee dubbanni kana of the poor. Maaltu barbaachisa knowledge barbaachisa maaldha hiyyummaa irraa gara maal durummaa tolfiduu danda'a. They remain as it what invest in the what
struggle for what survival jiraachuudhaan maal struggle waraana isaan gaggeessan jireenya isaan dhiibbaa isaan uumaan maal sana isa ibsa kanaaf eenyutu gargaara indigenous knowledge tu gargaara indigenous knowledge offers what local people and what their development workers further what operation in what designing what new projects or addressing specific problems and wider disasters yaada jedha okay kanaaf indigenous offers what local people and what their development workers further what option in designing what new project man design akka guna what or what addressing specific problems and what wider disasters specific problem address go isa address go sun solution kan te barbaado chuudha eenyuna indigenous knowledge ira chuudha instead of relying on imported Western technologies, people in the developing nation can what combine indigenous and Western technology. Instead of relying on imported design tools and Western technologies, people in the developing nation can what combine indigenous and what man of combine indigenous people kan hojjennu mo warrota wanni kana qaban yookaan immoo akka sarkaa biyyaatti maadha dhiibbaa uumuu tiimii danda'a kan indigenous warra jennu kan hojjennu inni what Western technology that what yaada jalqabaa slaadii jalqabaa irratti taasisan ibsa however not all indigenous practice are what beneficial kana jechuudha not what all indigenous practice are beneficial indigenous practice hundumti isaa maadha beneficial miti beneficial to what sustainable development and what provide what the right solution for a given problem rakko kennameef solution sirrii kenna yookiin immoo guddina amansiisaa ta'e sustainable development fida jechuu keenya miti maaliin all indigenous practicing kuni hundu akkas ta'e jechuu miti jechuu maadha dhiibbaa uumuu danda'a hence kanaaf maadha before adopting indigenous knowledge adopt gochuun dura maadha integrate what and disseminating into what development programs isa kan habiti kan guddifachuun dura maal gochuu qabna integrated in what integrating and disseminating what into development programs practice need to be what scrutinized for their what appropriateness kanaf indigenous practice hundumtii maadha guddina barbaachisaa kan taane maal gochuu qabna isatti cundumaadha integrated and disseminating what into development program karasitti dhufuu qabna jechuudha gara maadha programii guddina haa dhufuu namaadha integrating nu barbaachisu maadha ofii keenya agate waa'ee ma development sagantumti isaa maadha program isaa maadha jenne what identify gochuu qabna jechuudha indigenous knowledge and development indigenous knowledge passes what from one generation to the next and what enable people to what survive manage their natural resources and what the ecosystem like animal plant rivers environment economic culture and political organization kana chuma jura indigenous knowledge passes from one generation to the next generation ko ragare generation jirat mana hindarba and enable people to survive maal godha umman akkamit akka jiraatuuf to survive manage their natural resources qabeensa uumama isaanii manage gochuu akka danda'an hin barsiisa and the ecosystem like animals ecosystem jechuun haala gurmuun tokko waliin jiraachuu qabu jechuudha ecosystem immoo beektu biology irratti yaadatu yaada ecosystem sun akkamitti akka waliin jiraachuu qaban leeviloota jiran hundumaa jechuudha maal fayyadamaniiti indigenous knowledge kana fayyadamanii take care godhuu kunuunsu plants biqiloota rivers bishaanota laggeen adda addaa environment naannoo economic culture and political organization kan hundumaa maal fayyadamanii treat godhu indigenous knowledge is what relevant to what development relevant process relevant process such as what agriculture keessatti wanni qaba gahee qaba animal husbandry keessatti traditional medicine keessatti saving and credit community development and poverty alleviation and what peaceful
coexistence kan hunduma keessatti maadha indigenous knowledge maal is irrelevant baay'ee barbaachisaa indigenous knowledge helps to what identify what cost effective and sustainable mechanism maal adnu baasa cost what effective kan cost effective oganamo wanti tokkorroof kan nu barbaachisa effective system wanti nu cost nu achirratti baasin dandeetun humna keenya ta'uu danda'a maallaqa ta'uu wanti nu achirratti baasu maal effective akka ta'e kan nu gargaaru yookaan kan adda nu baasu and what sustainable mechanism maadha mijataa ta'e kan adda nu baasu for what poverty alleviation iyyummaatti ittisuudhaan that are what locally manageable and what meaningful control gochuu kan dandeenyu jechuudha. It increases and what enhance livelihood option through revitalize agriculture. It increases what and enhance livelihood option through option to mal keessatti what mal keessatti increase nu godha revitalize agriculture, increase food security, improve health and maada increase food security, increase nu godha hala fayyaa keenya improve nu godha improve healthy and what promote a sense of cultural pride within the community. Cultural pride within the community jun aadaa tokko jajjabeessuun maadha isatan hawaasa tokko keessatti aadaa jajjabeessuun hin jira isa maadha promote godhaa jechuudha. As keenyarra efficiency, effectiveness and sustainability are key determinants of the quality of development work. Harnessing indigenous as what has a clear development contribution. Kana jechuudha. Efficiency jechuun time and space waan jedhamuuti. Efficiency kuni isa sana dabalatee effectiveness bu'aasa effective jedhamu effectiveness and what sustainability mijataa ta'uusaa are what key determinant of the quality of what development work. Guddina tokko keessatti wantoonni kun hin barbaachisu and what harnessing what indigenous knowledge has a clear development contribution. Kan hundumaaf yoo maadha indigenous knowledge maadha clear what development contribution guddaa taphataa jechuudha keessatti. Significant improvement man significant adda kan ta'e hir'aawata in what development project quality are what observed when indigenous knowledge is what combined with modern technology what combine gaafate maadha waan guddaa identify nu godha significant improvement kan jennu isa improvement man significant ta'e mul'atu adda beekan mul'atu maal fayyadamne modern technology gaafatan according to the 1998 or 1999 World Development Report akka report with mother knowledge not what capital knowledge capital is what the key to what sustainable mara furtuu sustainable hala mijeessitudha jechuudha sustainable social and what economic development fi what social sustainable social kan goonu malee knowledge capital jechuu miti gaafa knowledge qaban capital hojjennee argan garuu maadha that mean what knowledge not capital kan jiru kanaaf jechuudha. Building on local knowledge is what the first step to mobilize capital. Building on what local knowledge irratti maadha building on local knowledge irratti maadha ijaaramu is what the first step to mobilize what capital mobilize gochuudha maadha jalqabaatti maarratti ijaaramuu qabna local knowledge irratti ijaaramuu qabna jechuudha. The challenge for the development committee is to what find what better way to learn about indigenous institutions and what practice. Kana jechuun the challenge for the development challenge guddina maal keessatti hawaasa tokko keessa jiru development committee is what to find the better way to learn about indigenous institution karaa fooyyee qabu waa'ee maalii barachuudhaaf waa'ee indigenous institution kana barachuudha and what practice akkasumaadha practice gochuu action jedhanii hojii raawwachuu isaa jechuudha and what necessary ways to what adapt modern techniques
to what the local practices. Okay, a study of 121 rural water projects in 49 countries. Country of them sagal ke joka biyo of them sagal yollash ra irasi debia. A study of 121 rural water. Mali bishan nano baadiyaat jiru keessa jechuudha. Projektiin bishaanii baadiyaat 120 jiran keessa 49 biyyoota 49 keessatti argama. What 49 countries found what that 70% succeeded jechuun milkaaniin maana percentii 70 biyyoonni 49. The beneficiaries participated in project design compared to what 10% success rate among what program where what they did not. Percentage mega percentage in some indigenous knowledge with what Western based knowledge helps to what create cultural what acceptable development solution. Culturally can acceptable can take culturally mana fudhatama kan qabu jechuudha akkasumaan kan ta'umti. Kanaaf immoo indigenous knowledge with what Western based knowledge jechuun Western knowledge based yookaan irratti hundaa'e maal helps to what create culturally acceptable development solution. Maal kan ta'e culturally acceptable kan ta'e caal jedhaniituma indigenous knowledge gadi ta'e qofaaf miti. Culturally must be what accepted. Preservation challenges and what limitation of indigenous knowledge. Preservation akkam preserve goona challenges dhibbaalee jira limitation of indigenous knowledge limitation isaammoo preserve akkamitti preserve goona akkamitti kunuunsuu dandeenye qabu dandeenye indigenous knowledge pass from generation to generation orally afaan daddarba is what in danger of being lost unless it is formally documented and preserved. Is what in danger of what being lost unless it is formally documented and preserved. Preserved ta'uu baannaan documented barraa'uu baannaan maal ta'a baduu danda'a. Kanaaf waadara afaan daddarba waan ta'eef afaan gachii darbu maal preserve gochuu yookaan preservation is what is a necessary point. Kanaaf is what generation orally afaan daddarba. The next one is what the future of indigenous knowledge is what uncertain and what the laws of indigenous knowledge would improve society because just as what the world needs a genetic diversity of what species it needs diversity of what knowledge knowledge system. The rapid changes maanin jijjiiram ariifachiisan kan jiru the rapid change in the way of life of local communities has what largely accounted for what for the loss of indigenous knowledge. Guddin ariifachiisan hawaasa keessatti the rapid change jijjiiramni ariifachiisan jiru in what the way of life karaa jireenya of what local communities has what largely accounted for what the loss of indigenous knowledge. Rapid change in the way of life. Kana jechuun jijjiiramni wayii fakkeenya jijjiiramni gadi bu'insaa ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu maadha fakkeenya guddinni iddoo keessatti jijjiiramni wayii gaafa jijjiiramni jiru maadha gadi bu'aa gaafa ta'e dhiibbaa maal hir'ina maaltu jira jechuudha indigenous knowledge hir'ina qabaachuu wanti sun. Maybe tiimii ta'uu danda'a maybe nama dhuunfaa ta'uu danda'a. Younger generation underestimate what the utility of indigenous knowledge system because of what the influence of the modern technology and what education. Younger generation what underestimate what the utility of indigenous knowledge system estimate good underestimate jechuun what the younger generation jechuun urmii dargaggummaa irra oolanii jiran kun jechuudha underestimate what the utility of indigenous knowledge underestimate yookaan immoo tilmaamtaan estimate isaan kennamaadha xiqqaa kan ta'e garumaadhaatti because of what the influence of what modern technology and what education.
Okay, since indigenous knowledge is what essential. Kanaafuu wantichi immoo maal essential baay'ee barbaachisa to what to development. It must be what gathered. Maaltu qaba walitti kasaasa'u. It must be gathered, organized. Tokko sassaabamuu qaba, lammaffaa organized ta'uu qaba. And what discriminated just like Western knowledge. Kanaaf isaan kun main pointii dha jechuudha. Indigenous knowledge is the key to what local level. Okay. Indigenous knowledge is the key to what local level development and all the expertise for third world development should not come from a developed nation, academic institution, multinational corporation or NGOs, non-governmental organization. Indigenous knowledge is the key to what local level development. Local level development maadha key worded yookaan immoo furtuu maalin indigenous knowledge. Kanaaf and what all the expertise warroon beekamoon jechuudha for what third world development guddina addunyaa sadaffaaf should not come from what developed nation, academic institution and what multinational corporation or what NGO. Kanaaf iyyuu maaltu gahaadha jedha indigenous knowledge tu gahaadha. Regarding the challenges and regarding what the challenges and what limitation of indigenous knowledge. Amare 2009 status kumalama fi sagal akkan state godhette jechuudha. Eenyuun Amaareen kun akka yaada isaatti qaba. Maalin regarding the challenges and the limitation of challenges fi limitation maali indigenous knowledge jechuudha. Modernization and industrialization threatens what threatens the preservation and what continued development of indigenous system, indigenous knowledge system. Modernization fi industrialization threatens the preservation and the what continued development of indigenous knowledge system. Isa kana maadha modernization industrialization kun maadha indigenous knowledge kana maadha develop akka guddatu maadha bakka gargaara. Indigenous knowledge can be what eroded. I'm sorry asitti second yaada dogongora. Okay, ifama modernization and industrialization threatens kasodaachisan the preservation and what continued development of integrated knowledge system. Integrated knowledge indigenous knowledge system kana guddina isaa kan nama shakkisiisan kan nama sodaachisan maadha modernization fi industrialization. Modernization gaafa dhufu warroonni kun yaada duraan jedhanii gatamaa akka deeman godhu. Indigenous knowledge can be what eroded by wider economic and what social forces fi wider economic na maal ta'uu godha eroded ta'uu danda'a baduu danda'a. Maybe the growth of national and what integrated international markets, the imposition of educational and religious system affect what indigenous beliefs, values, customs, know how and practice. And my mother deeper dandawachuudha. There is historical and what contemporary evidence, historically and what contemporary evidence that what indigenous peoples have what also committed environmental sins through overgrazing, overhunting or over cultivation of the land. Kun immoo fakkeenyaaf there is what historical and what contemporary evidence ta'ee jira maal historically kan ta'e akka seenaatti kan ta'e ta'uu danda'a or what yeroodhaaf contemporary evidence yookaan immoo ragaa yeroodhaaf ta'e jiraachuu danda'a. That what indigenous people what have also committed what environmental sins. Kana jechuun overgrazing jechuun
marga fakkeenyaaf overgrazing jechuun marga daangaa isaa malee dheechisu jechuudha. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf margi kan marga lalisaan tokko kan akka dheedamu eeyyamamne overgrazing kana gaafa dheedumsi overii itti dhufee margichi sun baduu danda'a. That's one overgrazing kan jedhu. Overgrazing, overhunting, adamsanii ajjeesuu bineensota bosonaa, or what overcultivation of the land. Kana hundumtiyyuu maadha dhiibbaa uuma. So kana immoo kan godhu eenyudha? Indigenous people kana godha jechuudha. People have also committed environment nama kan jedhe kanadha. Like scientific knowledge. Akka scientific knowledge. Sometimes the knowledge which local people rely on is wrong or even harmful. Like scientific knowledge. Akka scientific knowledge, sometimes what the knowledge which local people rely on is wrong or even harmful. Namoonni akka scientific knowledge namoonni locally ta'uu danda'a. Beekumsa irratti hundaa'an dogongora ta'uu danda'a. Akkasumallee maadha harmful ta'uu danda'a. Like scientific knowledge. Sometimes the knowledge which local people rely on is what wrong ta'uu danda'a. Or even what harmful ta'uu danda'a. Dhiibbaa balleessuullee yookaan miidhaan geessisuu ta'uu danda'a. Practice based on mistakes. Maaratti kan hundaa'e practice based on mistaken beliefs, fault, experimentation, or inaccurate information can be dangerous and be a barrier to improving what the well-being of indigenous people. Practice based on mistaken beliefs, false experiment, or inaccurate information can be what dangerous. Why malasa indigenous knowledge be what barrier nama ittisuu danda'u to what improving what the well-being of what indigenous people. Indigenous people kana akkamitti sirriitti akka guddannoo maal barrier ta'a utubaa yookaan maal jedhama gufuu itti ta'uu danda'a. Kanaaf harmful ta'uu danda'a kan jedhu. Indigenous people fear indigenous people fear that their indigenous knowledge will be misused and lacking the power to what prevent such abuse. They choose to keep quiet. And too much indigenous people fear that what their knowledge, indigenous knowledge, will be what misused. Dogongora akka fayyadaman sana jechuudha. Maal gochuu indigenous people ron jennuun kun maadha? Fear that their indigenous knowledge will be misused and lacking the power to what prevent such abuses. They choose to keep quiet. Isaan solve gochuudhaan maadha? Hin sodaatu. Eenyuun indigenous people jechuudha. Maaliin warroota reefu jennu san harmful ta'uu danda'a. Abuse of power, daangaa aangoo canii wantoonni raawwatamu jiraachuu danda'a. Isa san hin sodaatu jedha. Their indigenous knowledge will be what misused and what lacking the power to prevent. Maadha? Humna hawaasa ittiin ittisan hin dhabu. Such as what abuses. They choose to what keep quiet. Cal jechuu filatu jechuudha. The erosion of indigenous knowledge. By the way, kana gammaa taasaa turma challenge and what limitation maal kan jiru sanadha. The erosion of indigenous knowledge. Erosion of indigenous knowledge system. The recent and what current rate of loss of indigenous knowledge is what accelerating by the recent and what current rate of loss of indigenous knowledge is accelerated by indigenous knowledge kan loss gochaa dhabaa kan jiru maa yeroo ammaa kanatti rapid population growth lakkoofsa uummataa guddina dabaluudhaan growth of international markets magaalaan akka addunyaatti guddachaa jiru growth of international markets educational system sadarkaa barnootaatiin environmental degradation rapid modernization cultural homogenization kuna kanatu maal gochaa jira the recent and the current rate of loss of indigenous knowledge
loos akka dhaabnu kan nu gochaa jiru. Maal akka jirrachaa deemaa jiru akkuma modernization dhufaa jiru rapid modernization guddinni modernization ammayyummaan dhufuun cultural homogenization aadaan gara homogeneity dhufuun tokkotti dhufuun isa kanama indigenous knowledge kanama hir'isaa deema. In some countries official propaganda depicts what indigenous cultures and methodologies as backward or outdated and they promote. In some countries, officially propaganda depicts indigenous culture and what methodologies as once of and what backward or outdated what they promote what one national culture talk of promote and what language at expense of what minority local people's perception of local species and the what of their own traditional system meaning to what to be rebel local people's perception of what local species is an issue and what of their own traditional system may need to be what rebuilt or even over the limada rebuild yadu. But some local people and what community have lost confidence in their ability to help themselves. Confidence and have become dependent on external solution to their local problems. Local problems marathon down external solution to their local problems marathon down externally depend on what external solution is an alated allow it mana. Thank you. The end of chapter 7. Chapter 7 kana fakkaata maybe sirriitti ibsuu baadhe qofa dadhabbiitiin haasaa ture waan ta'eef nan dadhabe sa'aatiin amma halkan keessaan hojjechaa jira waan ta'eef ijoolleen qorumsa qabdan gatii jirtaniif baay'ee gara keessaatiin mootummaa inni shaartanis ni jedheen kana godhe omaraayyuu hoo jaalattan ta'e hojjetu solee viidiyoo kana subscribe like share gochuun dagatinaa an dadhabee sa'aatii kana hojjechaa jiru isinis itti gaafatamummaa tokko qabdu itti gaafatamummaa qabdu immoo ergaa kana nama hin biraan ga'a like share subscribe gochuun like gochuun anaan na jabeessu jaalanni irraa weel subscribe gochuun waaw hojii kanatti gammanne irraa maatii isheel tv ta'uu barbaanna jechuudha. Notification kennuun dagatinaa notification gaafa kennitan just video asuma akka upload ta'een isin bira gaha. Kazaan video barbaadda samaana itti fayyadamuu dandeessu. Telegram isheel tv kan jiru search gootan argachuu dandeessu. For personal information isheel laafan jiru naasuu dandeessu. Have a nice time. Bye. Sin jaaladhaa video kana immoo akkatti gammadan abdiin qaba.